একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি। গতকাল মগবাজার এলাকা থেকে একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধ হারিয়ে গিয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার পরনে ছিল সাদা শার্ট ও কালো লুঙ্গি। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত বৃদ্ধের সন্ধান দিতে পারে। Occasionally, you may notice an ad that an elderly person has got lost either from the house or on way back to the house. He may be able to walk, but if he has a memory problem and if you dig deep, you might find on deep scrutiny that he is likely to suffer from Alzheimer's disease or some other form of dementia. From Sir William Beveridge Foundation, we have been rendering domiciliary care service in Dhaka and Sylhet city areas for last about 6 years or so. We noticed that some of them are suffering from ailments which are not usually seen in normal circumstances featuring an old person. There, we find that either he has a memory problem or he is losing his cognitive abilities. If he is sent to a physician and due tests are done, most probably he will be a case of Alzheimer's disease or any other form of dementia. Initially, in such case, one will notice that he has a problem of memory. We'll observe that he is losing things, cannot memorize things, can't recognize the near and dear ones. He is slow, confused, and he also shows angriness and deep emotional outbursts. Usually, dementia catches up with people of the age of 65 and above, but it is certainly not a disease of the elderly. There is no known cure for dementia in the world today, but with care, with therapies, and with some drugs, his conditions can be kept or maintained at that level for quite some time. From our foundation, we have been training our community care assistants and other staff on dementia-related issues. We have also been supported by Alzheimer's Australia, Western Australian Limited. So equipped with this knowledge and experiences, we are in a position to support the care giving of the persons needing such care and also the family members who have to provide support to the carers. 7-8 বছর আগে থেকে আমার এই সমস্যাটা যে আমি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আমার ছোট ছোট জিনিস ভুলে যেতাম। কাউকে হয়তো কিছু টাকা দিয়েছি, সেটা যে খবর নেব সে এমন ইয়ে ছিল না, মানে ভুলে খবর নেওয়া হতো না। বা কোথাও যাব, হয়তো ওখানে না গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না গিয়ে অন্য কোনো কাজে ইনভলভ হয়ে গেলাম। পরবর্তীতে আমি ঢাকায় অ্যাপোলো হাসপাতালে কথা বলেছি এবং ওদের ডাক্তার দেখে বলেছে হ্যাঁ আপনার ডিমেনশিয়া আছে, তারপরে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা। যে তো এখানে আরও 1-2 বছর পর আমাদের ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন হওয়াতে আমি আমেরিকাতে গেলাম। ওখানে আমার এক চাচা ছিলেন, উনি একটা হাসপাতালের সাথে জড়িত ছিলেন। উনি আমাকে ওদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিলেন এবং ওখানে গিয়ে ওনারা আমাকে ডিটেল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম করলেন যে হ্যাঁ আমার অ্যালজাইমার আছে। কিছু ওষুধ দিয়েছেন আমাকে, অ্যারিসেপ্ট বলে একটা ওষুধ বার হয়েছে, ওটা খেয়ে আমার কিছুটা লাভ হচ্ছে। মেমোরি লসের যে ডিটোরিয়েটিং প্রসেস ছিল ওটা বোধহয় একটু স্লো হয়েছে। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও ওটার কোনো কিউর এখনও বার হয়নি এবং ইমিডিয়েট ভবিষ্যতে কিউরের খুব একটা আলো দেখা যাচ্ছে না। ভুলে যাওয়ার প্রোগ্রামটা আমি অনেকদিন থেকে তো আমি ফিল করছি, সেজন্য আমি একটা ডায়েরি মেনটেন করি। আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা নোট করে রাখি, এটা আমাকে অনেক হেল্প করে। আমি যেটা একটা করি, আগের দিন বা সেই দিন সকালে আইটেমগুলো লিখে ফেলি যে আমার 10টা বাজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমি 11টা বাজে এই কাজটা করবো, অথবা যে কাজগুলো হয়তো টাইম নেই ওগুলো আমি একটু লিস্ট করে লিখে রাখি, যাতে একটা কাজ করে আমি আরেকটা কাজে যেতে পারি। বাসার চিনতে কষ্ট হয়, রাস্তা চিনতে কষ্ট হয়, আমি রিয়েলি কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বা কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়া উচিত চিনতে কষ্ট হয়। ছোটো ছোটো জিনিস আমি ডিল করতে পারি। যখন একটু স্প্যানটা বড় হয়ে যায়, সময় বেশি লাগে, ওগুলোতে আমার বেশি প্রবলেম হয়। উইলিয়াম বেভারেজ এটা তো খুব ভালো একটা উদ্যোগ, দেখেছি ওনারা সিনসিয়ার এবং ওনারা নিজের উদ্যোগে অনেক অনেক কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। পার্কিনসন হলো ডিমেনশিয়ারই একটা পার্ট। এটা হলে রোগী বডি রিজিড হয়ে যায়
এবং অনেক সময় মেমোরি লস হয়ে যায়। কাজে ওনার জন্য সার্বক্ষণিকভাবেই একজন অ্যাসিস্ট্যান্টের দরকার হয়ে পড়ে। আর মোর ইম্পর্টেন্টলি যেটা দরকার হয় ডিমেনশিয়া রোগীদের জন্য সেটা হলো যে এক্সারসাইজ, ফিজিওথেরাপি প্রতিদিন রেগুলার বেসিসে। এবং আমার বাবা এটা বুঝতে পেরেছেন এটাতে ওনার কতখানি উপকার হয়। এই সার্ভিসের সাথে সাথে যে মেন্টাল যে চেঞ্জটা সেটাও কিন্তু আসে, যেটা একটা ফ্যামিলির জন্য অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। আমাদের দেশের অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হলো ফ্যামিলির সাথেই আসলে মা বাবা থাকেন, বাচ্চাদের দাদা দাদি নানা নানি থাকেন। এবং বয়স হলে যেটা দেখা গেছে যে ডিমেনশিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে এটা আরও প্রযোজ্য যে তারা বাচ্চাদের সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করে। কাজেই সামহাও বিকালের দিকে সন্ধ্যার দিকে যে কোনো সময় হোক কিছুটা সময় বসলে দেখা যাবে যে সেই মানুষটি ওনার মানে যা বলার উনি আস্তে আস্তে বলছেন। আমরা যেরকম তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারি ওনারা আসলে এভাবে করে বলতে পারেন না, ওনাদের বলতে স্টার্ট করতেই কিছুটা সময় লেগে যায়। আর আরেকটা সবচেয়ে বড় জিনিস আমি যেটা ফিল করি আসলে বয়স্ক মানুষদের কাছে আসতে পারাটা কিন্তু একটা বড় জিনিস। আজ থেকে 18 বছর আগে ওনার মাথাটা গরম হয়ে যেত, হ্যাঁ। তারপরে লন্ডনে যে চিকিৎসা করাবার ফলে মোটামুটি, কিন্তু ওই যে মাথা গরম একটু রাগারাগি এগুলা, তো তারপরে শরীর হাত পা কাঁপতো খুব, যখন হাঁটার সময় খুব কুইকলি আবার স্লো হয়ে যেতেন এরকম। যাই হোক আস্তে আস্তে এরকম করতে করতে ওনার মেমোরিটাও দেখলাম আস্তে আস্তে মানে অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন না। উনি গেলেন ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্ট করার ফলে মোটামুটি একটা কন্ট্রোলের মাঝেই ছিলেন, কিন্তু যখন ওষুধগুলো উনি ঠিক মতো খেতেন না তখন আবার মানে ড্রাগ এডিক্টের মতো একটা সাথে সাথে বেড়ে যেত ওষুধ মানে। আর তখন উনি হাঁটতে পারতেন না, বিছানায় একদম পড়ে যেতেন। লাস্ট এই 1.5 বছর আগে দেখা গেল যে অনেক কিছু উনি চিনতে পারেন না। তারপরে যখন ইন্ডিয়ার ডাক্তারকে বললাম, বলে আপনি একটু কেয়ারফুল থাকবেন, কারণ এসব রুগীরা অনেক কিছু করতে পারে, উনি তো নিজের থেকে করবে না। ইন্ডিমেন্টাম আমি আস্তে আস্তে দেখলাম যে ওনার সিমটমগুলো মানে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা রাত্রেবেলা উঠে ফ্রিজ সরাই ফেলতেন, ঘরের ভিতরে ড্রেসিং টেবিল কাগজপত্র যা আছে উনি কি জানি খুঁজে পেতেন না, মানে সারাক্ষণ খোঁজার মধ্যে থাকতেন। আর কর্নার দিয়ে হাঁটতেন, মানে বাসার ভিতরে কর্নার দিয়ে। রাত্রেবেলা বেশিরভাগ উঠে ওনার বিছানা পেতেন না, কোথায় শুবেন। হয়তো আমরা মশারি টশারি টাঙে ওনার ঘুম পাড়ায় দিয়ে আসছি, তুমি এখন আর উঠবা না, কিন্তু উনি উঠে যেতেন। উঠে তখন আর রুমের মধ্যে ওনার মানে খুঁজে পেতেন না। তো যাই হোক এরকম করতে করতে ওই একদিন বিছানা থেকে উঠে উনি পড়ে গেলেন নিচে। পড়ে যাওয়ার পর উনি আর উঠতে পারলেন না। তখন আমরা ধরে টরে উঠালাম, বললাম কোথাও ব্যথা ট্যাথা পাইছে কেন, বলে না আমি অলরাইট। তারপরে সকালবেলা তো অফিসে গেলেন, আবারও 2 দিন পরে আবারও ঠিক ড্রয়িং রুমে উনি পড়ে গেলেন। লাস্ট যেদিন পড়লেন উঠাউটি মানে 2-3 মাসের মাঝে, সেই পড়া আর উনি উঠতে পারলেন না। এরা একটু আদর চায়, আমি যেটা বুঝি আর কি, মানে যদি একটু জোরে কিংবা রেগে কথা বলে ওনারাও ধমক দেন, আবার যদি আদর দিয়ে সুন্দর করে স্নেহ দিয়ে কথা বলা যায় ওনারাও হ্যাঁ ঠিক থাকে। উইলিয়াম ফাউন্ডেশনের যদি আসেন ওনাকে দেখে যান, আমি তো এটা আমার নিজেরও একটা ভরসা লাগে, আমি ভরসা পাই। This disease, what we popularly know as dementia, it means that someone has lost their mind. And in fact, it's not losing their mind, it's losing control. Losing the self-control one has, the decision making that you have, that a normal person has. Not because they want to, but because just like our physical body ages or becomes ill, our brain, our organs also become ill, and we see it in the behavior. And so a family has a responsibility, I think, that to accept the disease for what it is, to understand it, to share it among other members of the family so that they can also participate in the care, especially young children with the grandparents, that you should spend time, and the other members in the family, the people who work for you, they also should know how to take care of the patient. The people who are giving the care have to treat them in a normal way. By normal, I mean that you have to accept the fact that they're not going to get better. And accepting that, I think what is most helpful, especially in my family, it has been the structured routine, which we follow for my mother. That is most helpful for her because she knows what to expect one after the other. She knows when she's going to get up and have a breakfast or have a bath or have a medication or therapy. The structured routine is very helpful. Apart from that, you have to consult the doctors. The doctors will tell you at what rate this disease is progressing and how much damage has been done. So it's important to be diagnosed properly, and it's important to follow the doctor's prescription. But at the same time, you as a caregiver, the people who are actually taking care of such patients, have to take care of yourself.
because if you don't take care of yourself, you also become sick. And it's important that you understand this disease as much as possible, you learn about it as much as possible, and you let other family members participate in the care, that they give time and companionship to the patient. This is very important for their, in order for them to keep well, and to know what to do in case of emergencies, and to get the support that you need from outside organizations. This is very important, I think. These organizations are coming forward with caregivers and nurses. I think it's very hopeful. It's a good thing that, we can depend on them. And I'm grateful for Sir William Beveridge Foundation, because last year they were in one area, but now the demand is such that they expanded to other areas, and they can now come here and help my family and help my mother. Dementia is a disease of the brain, where there is usually gradual atrophy of the brain cells. As a result, there is forgetfulness, personality changes, change in attitude, and some amount of psychological problems in the form of delusions and hallucinations. And it is now a global problem. And as a part of that, that's a problem in Bangladesh too, because of very good health system service, because of very improved primary healthcare service. There is increasing of the elderly segment of the population in this country. As a result, there is invitations of many diseases related to the aging process in the form of dementia, in the form of stroke, in the form of Parkinson's disease. We as a neurologist often come across with this kind of problem, and we find that this dementia involves the peoples both in the rural and the urban areas. But the attitude in the rural areas and the urban areas differs. In the rural areas, as because their lack of education in many aspects of the health science, they do not agree to recognize that the dementia is a brain disease, but they have the first impression that it could be a psychiatric disease. As a result, they consult first the psychiatrist, then they come to the neurologist. Although the dementia as a disease may lie both in the domain, both by psychiatrists and the neurologist. Whenever a neurologist sees a case of dementia, his first impression is to find out whether there is some treated cause of dementia or not. If there is treated cause of dementia, then this should be treated. The treatment and whole care depends on the family members. They need to be trained how to deal with a dementic patient, how to provide the food to dementic patient, how to get improved tolerance to deal with the dementic patient. All these things can be done by a training process, and we are very much honestly grateful to the Sir William Beveridge Foundations for taking up this kind of program in Bangladesh to support the dementic patients and their attendants morally, ethically, and in service. And I think this organization, what are they doing in this country, will be properly evaluated, properly supported, and properly helped by the many corners of the country. We as a physicians are always ready and always feel free to have extend our hands with that organization. Not only that, by shaking hands to do anything, anytime, anywhere in future. It is estimated that throughout the world there are over 36 million people suffering from dementia. And the cost of this burden is over 604 billion US dollars. It is also estimated that with every 20 years, this figure is going to be multiplied. In Bangladesh, there are over 300,000 people suffering from dementia. We feel that figure is going to exceed to the tune of 1.4 million by the year 2050. With such a huge figure looming large, and in case of Bangladesh, the burden is going to be even gloomier. From our foundation, we are fairly prepared to support the families, firstly by way of providing care to the dementia-affected people,
and also by providing information, skill, and support to the family members so that the quality of life of the dementia sufferers is maintained and the families are relieved to a great extent from the pressure or the burden of this disease. The onset of dementia is going to pose a big challenge for Bangladesh. So, join us in our effort to tackle dementia.